गिरिवरदारे जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारे यशोदानंदन व्रज जानरंजना यशोदानंदन व्रज जानरंजना यशोदानंदन व्रज जानरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यामुना तेरा वनचार यमुना तेरा यामुना तेरा वनचार यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारे जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारे यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तेरा वनचार यमुना तेरा जय राधा माधवा कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Matilala Praviśvapada Paramahansa Parivajacārya Ashtottashata. His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder, BBT founder Srila Prabhupada ki. Jai Om Nitilala Praviśvapada Paramahansa Parivajacārya Ashtottashata. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki. Ananta Kudi Vaishnavinda ki. Namācārya Srila Hridās Thakur ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त विंद की श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंडा कुंड गिरिराज गोवर्धन की गंगामय मुन्मया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम सत्य जगन्नाथ प्रिय धाम की वृंदावन मथुरा धाम की समेत भक्त विंद की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू somebody is Hare Krishna, all glories to somebody is Hare Krishna, all glories to somebody is Hare Krishna, all glories to Shri Shri Gauranga Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajñānantimirandasya Jnānanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Kṛṣṇa Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Parshratya Deshatarine. Jaya Sri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sarva Shastrabdi Peyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnadya Sarva Lokaikadrik Prada Sarva Bhagavato Prano Srimad Bhagavata Prabhu Kali Dvanta Ditadita Sri Kṛṣṇa Parivartita Paramananda Pataya Premvakshyakshārayate Sarvada Sarva Sevaya Sri Kṛṣṇaya Namastume. Madhakabandha Masangin Madguru Man Mahadana Man Nistaraka Madbhaika Manananda Namastume. Asado Salata Dayinoti Nichu Chutakaro Anamancha Kadasin Mam Premna Ritkandu Spuraha Kṛṣṇaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranato Kilashanashaya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam 11 Canto chapter 28 text number 2. The chapter and title is Jnana Yoga. Para-svabhāva-karmāṇi ya praśaṁsati nindati bhraśyate svārthād asaty abhiniveśataḥ
para-svabhāva-karmāṇi ya praśaṁsati nindati sva-arthāt svārthād asaty abhiniveśataḥ para-svabhāva-karmāṇi ya praśaṁsati nindati sva-arthāt asaty abhiniveśataḥ. bhraśyate svārthād bhraśyate svārthād asaty abhiniveśataḥ para-svabhāva-karmāṇi bhraśyate svārthād asaty abhiniveśataḥ para-svabhāva-karmāṇi ya praśaṁsati nindati. What word meaning? Para, another's, svabhāva, personality, karmāṇi, and work, yaha, who, praśaṁsati, praises, nindati, criticizes, saha, he, asu, quickly, bhraśyate, falls down, sva-arthāt, from his own interest, asati, in unreality, abhiniveśataḥ, because of becoming entangled. Translation and purport by disciple of Srila Prabhupada ki, whoever indulges in praising or criticizing the qualities and behavior of others will quickly become deviated from his own best interest by his entanglement in illusory dualities. Purport: a conditioned soul desires to lord it over material nature and thus criticizes another conditioned soul whom he considers inferior. Similarly, one praises a superior materialist because one aspires to that superior position in which one may dominate others. Praising and criticizing other materialistic people are thus directly or indirectly based on envy of other living entities and cause one to fall down from sva-artha, one's real self-interest, Kṛṣṇa consciousness. The words asatya abhiniveśataḥ, by absorption in the temporary or unreal, indicate that one should not adopt a concept of material duality and praise or criticize other materialistic person. Rather, one should praise the pure devotees of the Supreme Lord and criticize the mentality of rebellion against the person of Godhead, by which one becomes a non-devotee. One should not criticize a low-class materialist, thinking that high-class materialist is nice. In other words, one should distinguish between the material and the spiritual and should not become absorbed in good and bad on the material platform. For example, an honest citizen distinguishes between the life of civil freedom and that of imprisonment, whereas a foolish prisoner distinguishes between comfortable and uncomfortable prison cells. Just as for a free citizen, any situation in prison is unacceptable. For a liberated Kṛṣṇa conscious devotee, any material position is unappealing. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
indicates that rather than trying to separate conditioned soul by materialistic directions, one should bring them together to chant the Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and propagate the Sankirtan movement of Chaitanya. A non-devotee or even an envious third-class devotee is not interested in uniting people on the platform of love of God. Instead, he unnecessarily separates them by emphasizing material distinction like communist, capitalist, black, white, rich, poor, liberal, conservative, and so on. Material life is always imperfect, full of ignorance, and disappointing in the end. Rather than praising and criticizing the high and low feature of ignorance, one should be absorbed in Kṛṣṇa consciousness on the spiritual platform of eternity, bliss and knowledge. So this is a continuation from previous verse. Previous verse was giving the summary of the whole chapter, and this verse started explaining what is that eka atmakam. இது முந்தைய பதத்தின் தொடர்ச்சியாகும். முந்தைய பதத்தில் இந்த மொத்த அத்தியாயத்தை பற்றி சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதத்தில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக விளக்கமானது தொடர்கிறது. So in this verse it is said that praśaṁsati nindati. Actually this is not the quality of the soul, this is the quality of the material nature. இந்த பதத்தில் இது ஆத்மாவின் இயல்பு அல்ல, இது பௌதிக இயற்கையின் இயல்பு என்று விளக்கப்படுகிறது. Because when a conditioned soul or devotee associated the gunas, he developed that quality of the different gunas. ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா முக்குணங்களோடு தொடர்பு கொள்கையில் அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் ஒரு தன்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறது. And he started showing different kind of good and bad qualities because of association with the material gunas. இந்த முக்குணங்களோடு சங்கம் வைத்திருக்கும் காரணத்தினால் அவர் நல்ல மற்றும் தீய குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So it is said that, because yesterday I was explaining that material gunas also belongs to the Lord. நான் முன்பே விளக்கியது போல பௌதிகமான குணங்களும் பகவானுக்கு சொந்தமானதே. So when we criticize one that he is like this, he is like that, so actually this criticism goes to whom? Lord only. இந்த பௌதிக குணத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஒருவரை குறை கூறினால் அந்த அவ்வாறு நாம் குறை கூறுவது பகவானையே சேரும். So it is said that when someone criticizes others good and bad qualities, it is the praśyate sva-arthāt. Sva-artha means from this goal he fall down. ஒருவர் இது போல நல்ல மற்றும் தீய குணங்களின் அடிப்படையில் பிறரை பாகுபடுத்தி பார்த்தால் இவ்வாறு பாகுபடுத்தி பார்ப்பவர் தன்னுடைய இலக்கிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறார். So why it happened? Because in the last line he said asaty abhiniveśataḥ, because he is absorbed, or his absorption is based on asati, on the temporary things, not the permanent one. இது ஏன் நிகழ்கிறது என்றால் இங்கே விளக்கப்பட்டது போல இவ்வாறு செயலில் ஈடுபடுபவர் தங்களுடைய மனமானது அசத் அல்லது தற்காலிகமான விஷயத்தின் மேல் கவனத்தை செலுத்துகிறது. So in the purport so much explanation is given why one criticizes others. இந்த பதத்தில் ஒருவர் ஏன் மற்றவர்களை குறை கூறுகிறார் என்பதை பற்றி பல வகையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it is said sometime because of envy one doesn't like others, or sometime out of greed or many other causes, because one wants to control or one wants to dominate others. Because of this criticism happen. பொறாமை, பேராசை, பிறரை தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது, இது போன்ற பல காரணங்களால் ஒருவர் மற்றவர்களை குறை கூறுகிறார். So it is said in the scripture that in the devotee's life that our main obstacles is that when we commit offense or criticize others in the path of devotional life. ஒரு பக்தரின் வாழ்க்கையில்
அவர் பக்தி சேவையில் தான் சந்திக்கும் மிக பெரும் தடங்கள் எப்பொழுது நிகழ்கிறது என்றால் அவர் பிறரை குறை கூறுவது செயலில் ஈடுபடும் பொழுது. We see many devotees practicing Kṛṣṇa consciousness for many years, maybe 20 years, 30 years, but still they are struggling with their own sadhana, but we don't know what is the cause behind this. நாம் பார்த்திருக்கிறோம் 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளாக கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் கூட தங்களுடைய சாதனையில் தடுமாறுகிறார்கள், அந்த சாதனை பக்தியை செய்வதற்கு கஷ்டப்படுகிறார்கள். Even people struggling, not getting any taste in their own sadhana, why it is happening? இத்தனை ஆண்டுகள் பக்தியில் ஈடுபட்டும் அவர்களுக்கு பக்தியின் ருசியானது கிடைக்கவில்லை, இது ஏன் நிகழ்கிறது? So Jiva Goswami in the Bhakti Sandarbha, he explained that, we can understand that what is the cause behind this by seeing some symptom that yes, if he shows this and these things, that means there is some kind of offense he has committed in the previous lifetime. So he quoted many examples from Srimad Bhagavatam. இது ஏன் நிகழ்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் சில அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துவார், அதன் மூலம் அவர் முற்பிரிவுகளில் அபராதங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலமாகவே இந்த அனர்த்தங்கள் அவரிடம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is not to criticize others, not to find fault on others, this is only to understand our own fault so that we can advance in spiritual life and there is a chance for us for correction. இந்த விளக்கம் மற்றவர்களை குறை கூறுவதற்காக நமக்கு தரப்படவில்லை, மாறாக நம்மிடம் இருக்கும் குறைகளை நாம் கண்டறிந்து அதை நாம் நீக்கிவிட வேண்டும், அதன் மூலம் பக்தி சேவையில் நாம் முன்னேற முடியும். So what I feel that every devotee should know this symptom that one shows during this devotional life, that he is right or wrong. ஒரு பக்தர் தன்னுடைய பக்தி வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகளை பற்றி ஒரு நன்றாக புரிந்திருக்க வேண்டும். அந்த அறிகுறிகளின் மூலம் அவர் செய்வது சரியா தவறா என்பதை நாம் கணித்து விடலாம். So it is said that there are actually many symptoms are there, but he explained mainly 5 symptoms which is very prominent in devotees life we see. பல அறிகுறிகள் இருக்கிறது, ஆனால் பிரதானமாக நாம் பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் பார்க்கும் 5 முக்கிய அறிகுறிகளை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. First one, he said it like a kautulya, means hypocrisy in the devotional life. முதலாவது போலித்தனம், பக்தி வாழ்க்கையில் போலித்தனத்தை வெளிப்படுத்துவது. And second one, he said that ashraddha or faithlessness in a devotional life. இரண்டாவது அஸ்ரத்தா அல்லது பக்தி வாழ்க்கையின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பது. And third one, he said that Bhagavan nishtha chavaka bostu abhiniveśataḥ, means absorptions in object which is not related with devotional service. மூன்றாவது பக்தி சேவையில் தொடர்பு இல்லாத பொருட்களின் மேல் மிகுந்த பற்றி கொண்டிருப்பது. And fourth is that bhakti shaitilya, means slackness in devotion. நான்காவது பக்தி சைத்தல்யா, அதாவது பக்தியில் நாம் காட்டும் சோம்பேறித்தனம் போன்றவை. And fifth one is sabhaktadi krita abhimanitvam, means pride arising from the devotional service. ஐந்தாவது பக்தி சேவையின் காரணமாக ஒருவர் மனதில் எழும் தற்பெருமை, அகங்காரம் போன்றவை. Someone can note it down if possible. And also right now I will explain one by one how it is happening in devotees life. Now what symptom, how they are showing this symptom. இது எவ்வாறு நிகழ்கிறது பக்தர்களின் வாழ்க்கையில், அவர்கள் என்னென்ன அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நான் இப்பொழுது விளக்குகிறேன். So first one is like kautulya. Kautulya means hypocrisy. It is said the Lord accepts the service of even a great sinner, but not the who is hypocrisy. முதலாவது போலித்தனம். பகவான் மிக பெரும் பாவியின் சேவையை கூட ஏற்கிறார், ஆனால் போலித்தனமாக பக்தரை போல் நடித்துக் கொண்டு ஒருவர் செய்யும் சேவையை ஏற்க மாட்டார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So that example given like a Duryodhana. உதாரணத்திற்கு துரியோதனனை பற்றி நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். So it is like in a externally so much respect, but internally there is no respect, just wants to get done.
வெளிப்புறமாக பார்க்கையில் துரியோதனன் பகவானுக்கு மிகுந்த மரியாதை அளிப்பது போல் தெரியும். ஆனால் அவர் மனதில் அது போன்ற மரியாதை உண்மையில் இல்லை. அவருக்கு காரியமாக வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் இது போன்ற ஒரு போலித்தனத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். We see in the life of Duryodhana, Duryodhana was always envious of Kṛṣṇa. துரியோதனன் வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், துரியோதனன் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பொறாமை கொண்டவராக இருந்தார். So when Kṛṣṇa came to Hastinapur as a messenger, a dhut, there we see Duryodhana made elaborate arrangement to receive Kṛṣṇa. பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு பாண்டவர்களின் தூதராக அஸ்தினாபுரத்திற்கு வந்த பொழுது அவரை வரவேற்க துரியோதனன் விமர்சையான ஏற்பாடுகளை செய்தார். It is said that in Mahabharata that road was full of, he decorated with the completely flower petals. மகாபாரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, கிருஷ்ணனின் வருகைக்காக அந்த சாலை முழுவதும் மலர் அலங்காரத்தை துரியோதனன் செய்தார் என்று. And also it is said that he decorated Hastinapur so nicely that like there is a festival. அந்த மொத்த அஸ்தினாபுர நகரத்தையே ஒரு விழாக்கோலமாக தெரிவது போல துரியோதனன் அலங்கரித்தார். But what was the intention of Duryodhana that expressed later on? ஆனால் துரியோதனனின் உண்மையான நோக்கமானது பின்பு தெரிவிக்கப்படும். So intention of the Duryodhana is that Duryodhana wanted to keep Kṛṣṇa in his own size so that he can defeat Pandavas very easily. துரியோதனனின் நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை தன் சார்பில் இழுத்துக்கொள்வது, தன் பக்கம் இழுத்துக்கொள்வது, அதன் மூலம் வெகு எளிதாக அவன் பாண்டவர்களை தோற்கடிக்கலாம். So similarly we can see in the devotees' life also that in front of one praises the devotees like anything, but backside something completely different. பக்தர்களின் வாழ்க்கையிலும் நாம் இந்த உதாரணத்தை பார்க்கலாம். பக்தர் இன்னொரு பக்தரின் முன்னால் அவரை புகழ்ந்து பேசுவார், அவருக்கு பின்னால் அவரை பற்றி குறை கூறுவார். So that's why it is said that the devotees means front and back should be same. Not front side you will say something, back side you will say something else. That's not the quality of the devotees. பக்தர் என்றால் அகம் புறம் இரண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்க வேண்டும். அகத்தில் ஒன்று வைத்துக்கொண்டு புறத்தில் வெளிப்புறமாக பேசுவது பக்தருக்கு அழகான ஒரு செயல் அல்ல. So in this hypocrisy comes also like there is exploitation of the devotees. இந்த போலித்தனத்தில் பக்தர்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள். So it is said that even the bhakti avasa can attain perfection, not that hypocrisy. பக்தி ஆபாச நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் கூட பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஆனால் போலித்தனமாக செயல்படும் பக்தர் பக்குவ நிலையை அடையவே முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. Even it is said the Lord doesn't accept a service like how a person who is not devotees simply imitate the worshipping. Lord accept that service, but not that who is a hypocrisy. பக்தர் அல்லாதவர் செய்யும் பக்தி சேவையை கூட பகவான் ஏற்கிறார். ஆனால் போலித்தனமாக ஒரு நபர் செய்யும் சேவையை பகவான் ஏற்பதே கிடையாது. So there is a verse in Skanda Purana, it said that nahi apunyavatam loke mudanam kutilanam bhaktir bhavati govinde kritam smaranam tata, means na govinde bhaktir bhavati, means the kutilanam means who is hypocrisy. Whatever devotion he does, actually it is not a devotion towards the Govinda. ஸ்கந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஒரு போலித்தனமாக இருக்கும் நபரானவர் தான் செய்யும் அனைத்து பக்தி சேவையும் அது பக்தியாகவே கிருஷ்ணனால் கருதப்படாது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And he is called apunyatam. Whatever he does it doesn't have any value. And also he is actually mooda. He is a fool. அவர் செய்யும் எந்த செயலுக்கும் எந்த மதிப்பும் கிடையாது. உண்மையில் அவர் ஒரு மூடர் ஆவார். So that's why one has to be very, very careful while performing the devotional service, that one should not be act like a hypocrisy. இதன் காரணமாகவே பக்தி வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் ஒருவர் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த காரணத்தை கொண்டும் போலித்தனமாக அவர் செயல்படக்கூடாது. So what is the result of that hypocrisy when they perform some devotional service or when they try to
do some devotional service. இந்த பக்தி சேவையில் ஒரு போலித்தனமாக நடந்தால் அவர் அடையும் பயன் என்ன? So it is said that when they try to do something in the spiritual life, they'll face lot of obstacles. There will be always some kind of, problem in the devotional service. They'll not be able to advance. இது போன்ற போலித்தனமான நபர் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது பல தடைகளை சந்திப்பார். அவரால் பக்தி சேவையில் முன்னேறவே முடியாது. So Vishnu Dhanamatra Purana given one wonderful verse regarding this. இது தொடர்பாக விஷ்ணு தரமாத்திர புராணத்தில் ஒரு அற்புதமான பதமானது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it says that Satyam Sathena Vignatam means when they try to establish the truth, there will be 100 obstacles to establish the truth. சத்தியம் சத்தேன விக்ஞாசம், அதாவது ஒருவர் உண்மையை ஸ்தாபிக்க விரும்பினால் அவ்வாறு அந்த முயற்சியில் அவர் ஈடுபடும் பொழுது பல தடைகளை சந்திப்பார். And Sahasrana Tathatapa means when they try to do some austerity, there will be 1,000 obstacles. அவர்கள் ஏதாவது தவத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது 1000 தடைகளை சந்திப்பார்கள். And Vignayutana Govinde means when they try to worship Govinda, there will be 10,000 obstacles. அது போன்ற நபர்கள் கோவிந்தரை வழிபட முயற்சி செய்தால் 10,000 தடைகளை சந்திப்பார்கள். So Ninam Bhakti Nivaryate means by this way, they become away from the bhakti. இந்த வழியில் அவர்கள் பக்தியை விட்டு வெகு தொலைவில் சென்று விடுவார்கள். So in Srimad Bhagavatam also, 3rd canto 19th chapter 36 verse said that Lord accept the service not from asadu or duraidyam. பகவான் சாதுவிடம் இருந்தோ அல்லது துரதியம் இருந்தோ சேவை ஏற்க மாட்டார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So he accept the service only ananya sharanam nibi, those who have taken fully shelter on Kṛṣṇa. பகவானின் அடைக்கலத்தை பரிபூர்ணமாக ஏற்றவர்களிடம் இருந்து மட்டுமே பகவான் சேவையை ஏற்பார். So second one is like ashraddha means faithlessness in devotional life on Kṛṣṇa. இரண்டாவது அஷ்ரத்தனா, அதாவது பக்தி சேவை மற்றும் கிருஷ்ணரின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பது. So even so that it said that drishte shutapi tan mahimado vipari bhavana adhina vishwas-abhāva means although one witness the glory of Kṛṣṇa and devotional service and one hear lot of glories about Kṛṣṇa, but still he maintained the viparita bhavana and he doesn't have complete faith on Kṛṣṇa and the devotional service. ஒருவர் கிருஷ்ணர் மற்றும் பக்தி சேவையின் மகிமைகளை பற்றி பலரிடமிருந்து கேட்டாலும், ஒருவர் கிருஷ்ணர் மற்றும் பக்தி சேவையின் மகிமைகளை கண்கூடாக பார்த்தாலும் அந்த நிலையில் கூட அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணரின் மேலோ அல்லது பக்தி சேவையின் மேலோ நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும். So viparita bhavana means how Kṛṣṇa is supreme and how Kṛṣṇa is all powerful. விபரித்த பாவனா என்றால் கிருஷ்ணரே முதன்மையானவர், பரமபுருஷ பகவான் அவரே சக்திமான், அனைத்து சக்திகளையும் படைத்தவர் என்று பொருள்படும். If after hearing lot of glories but still he has a doubt how Kṛṣṇa is supreme, how he is maintaining whole world like this, still that bhavana remaining within him, that's called viparita bhavana. இவ்வாறு பகவானின் மகிமைகளை பற்றி கேட்ட பிறகும் அந்த நபரின் மனதில் எப்படி கிருஷ்ணர் முதன்மையானவர், பரமபுருஷ பகவான் எப்படி அவர் உலகை கட்டுப்படுத்துகிறார் என்ற வினாக்கள் இருக்கும். இதன் காரணமாகவே அவர் பதித்த பாவனா என்று அழைக்கப்படுகிறார். So that example is given like a Duryodhana again. இதற்கு மீண்டும் நாம் துரியோதனனின் உதாரணத்தை பார்க்கலாம். So Duryodhana heard lot about Kṛṣṇa and also and after hearing he went to arrest Kṛṣṇa. துரியோதனன் கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை பற்றி பலரிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இவ்வாறு தெரிந்து கொண்ட பிறகும் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை கைது செய்ய முற்பட்டார். Even he saw this
this Vishwarupa, sorry, universal form of the Kṛṣṇa, but still he didn't develop any faith on Kṛṣṇa. பகவானின் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகும் துரியோதனனுக்கு பகவானின் மேல் எந்த ஒரு விசுவாசமோ நம்பிக்கையோ ஏற்படவில்லை. And he was thinking that actually it is not, he is not a supernality, this is some kind of tricks or magic. அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு துரியோதனன் நினைத்துக் கொண்டார், இவர் பரமபுருஷ பகவான் கிடையாது, ஏதோ மந்திர தந்திர ஜாலங்களை தெரிந்து கொண்ட நபர் என்று கூறி நினைத்தார். Similarly, how even see, actually before Kurukshetra war, Kṛṣṇa saw the trailer of Mahabharata before Mahabharata war. But still, he could not believe it. He said, no, not like this actually. It is all his Maya. குருக்ஷேத்திர போரில் நடக்க போகும் சம்பவத்தை கண்கூடாக கிருஷ்ணர் மூலமாக துரியோதனன் பார்த்தார். அவ்வாறு பார்த்த பிறகும் அவர் நம்பவில்லை. இது அனைத்தும் மாயை, நீ ஒரு மாயாவி என்று அவர் கிருஷ்ணரை கருதினார். Even he requested Dhritarashtra, better arrest Duryodhana, because he is the problem and because of him alone only whole your dynasty will die, so better arrest him. பகவான் கிருஷ்ணர் திருதராஷ்டிரருக்கு உபதேசித்தார், துரியோதனன் காரணமாக அவனுடைய போர் எண்ணம் காரணமாக அவனுடைய மொத்த சந்ததியும் அழிந்துவிடும், அதனால் நீ அவனை கைது செய்வதே மேலானது என்று அறிவுறுத்தினார். If you put him in the jail, at least whole dynasty and there will be the killing of the many people will be saved. துரியோதனனை கைது செய்தால் இந்த போரானது தவிர்க்கப்படும், அதன் மூலம் பல உயிர்கள் கொல்லப்படுவதும் தவிர்க்கப்படும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்தினார். But Dhritarashtra, he didn't listen. He is also almost the same like a Duryodhana, because he doesn't have faith in word of Kṛṣṇa. ஆனால் திருதராஷ்டிரர் இதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை. அவரும் துரியோதனனைப் போலவே செயல்பட்டார். பகவான் கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளில் அவர் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை. So thus it is said that when that those who have a faith on the holy name and Kṛṣṇa, they can easily get liberated. பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் புனித நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் கொண்டிருக்கும் மக்கள் வெகு எளிதாக முக்தி அடைவார்கள். But not the person who doesn't have faith. ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாத நபர் அதை அடைவது மிக மிக கடினம். So there is one verse in again Srimad Bhagavatam first can say that apana shamsitim goram yan nama vivashaginam tatasadya vimuchyata yad vivati swayam bhavam. Say that who is struggling in the material world, he can be liberated by chanting helplessly, simply by chanting once Hare Krishna Mahamandra. Even that fear personified is feared because of the Supreme Lord. இந்த பௌதிக உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆத்மாக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக வெகு எளிதாக முக்தி அடைவார்கள். பயத்தின் சொரூபமே பகவானின் நாமத்தை பார்த்து பயப்படுகிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So two examples are given how this faith on the Lord saved the devotees. பகவானின் மேல் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை பக்தர்களை எவ்வாறு காக்கிறது என்பதற்கு இரண்டு உதாரணங்கள் மூலமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. One is Prahlād Maharaj. It is said that when Hiranyakashipu was torturing Prahlād Maharaj so much, but Prahlād Maharaj didn't consider it as torturing, but he had a complete faith on Kṛṣṇa, and he was thinking that actually I don't consider this kind of things at all. I simply just remember the Supreme Lord. ஹிரண்யகசிபு பிரகலாத் மகாராஜருக்கு பல இன்னல்களையும் துன்பங்களையும் தந்தார். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜர் அதை பெரிதாக பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவர் நித்தியமாக பகவானின் ஸ்மரணத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். Second example like a Parikshit. இரண்டாவது உதாரணம் பரீட்சித் மகாராஜர். So when Parikshit Maharaj was cursed that in 7 days he will die by the snakes biting, but he could have taken some this counteraction, but he didn't do that. பரீட்சித் மகாராஜர் 7 நாட்களில் பாம்பு கடித்து சாவார் என்ற ஒரு சாபமானது வழங்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து அவர் செயல்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் அவர் அவ்வாறு செயல்படவில்லை. So instead of taking some counteraction, he was saying that let me, okay, anyway I will die one day, let me take shelter of Kṛṣṇa. எனவே இந்த சாபத்தை எதிர்த்து எந்த செயலும் புரியாமல் அவர் நினைத்துக் கொண்டார், எப்படியும் ஒரு நாள் நான் இறக்கத்தான் வேண்டும், எனவே நான் பகவானின் அடைக்கலத்தை ஏற்பேன் என்று நினைத்தார். So he was saying the first candidate that anyway I am going to die in 7 days, why you have to consider this snakes biting? Better what you do, Gayatri Vishnu Gatha, let her all chant the glories of Kṛṣṇa.
அவர் நினைத்தார், எப்படியும் 7 நாட்களில் நான் இறந்தே தீர வேண்டும். எனவே அந்த பாம்பு கடிக்கும் என்ற விஷயத்தை பற்றி பெரிதாக கவலைப்படாமல் இந்த 7 நாட்களும் பகவானின் கிருஷ்ண கதையை கேட்டு அவருடைய ஸ்மரணத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். So devotees, we cannot take lesson instead of thinking our obstacles, instead of thinking this problem, that problem. We all can concentrate simply on the Lord's, His holy name and His glories. எனவே பக்தர்களாகிய நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பெரிதாக சிந்திக்காமல் பகவானின் புனித நாமம் மற்றும் அதன் மகிமைகளை பற்றியே அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டும். So third one is called Bhagavan Nishtha Chavaka Antara Vastu Abhiniveśataḥ, means absorption in object which is not related to devotional service. மூன்றாவது, பக்தி சேவையில் தொடர்பில்லாத பொருட்களின் மேல் அதிகமான பற்றை கொண்டிருப்பது. So that example is given Bharat Maharaj. உதாரணத்திற்கு பரத மகாராஜரை எடுத்துக்கொள்வோம். So like Bharat Maharaj gave up his own kingdom, everything, only for the sake of worshipping the Supreme Lord. But when he went to the forest, he became, instead of becoming attachment towards Kṛṣṇa, he became attachment towards a deer. பரத மகாராஜர் தன்னுடைய குடும்பம், ராஜ்யம் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு பகவான் சேவைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள முடிவு செய்தார். ஆனால் அவர் வனத்தில் வாழ்ந்த பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் ஒரு ஈர்ப்பை அடையாமல் மாறாக மானின் மேல் ஈர்ப்படைந்தார். So that example you can connect our life, like many devotees are in ISKCON for many years and they accept Krishna as a Supreme Lord, but instead of accepting Krishna's instructions and developing love for Krishna, we start developing love for material, wealth, properties, children, this and that. We try to expand our own expansion in the material world. நம்முடைய இஸ்கான் ஆலயத்தில் கூட பல பக்தர்கள் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். பக்தர்கள் பகவானின் உபதேசங்களை கேட்கிறார்கள். அவ்வாறு கேட்ட பிறகும் பகவானின் மேல் ஒரு ஈர்ப்பை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் பௌதிகமான பொருட்களின் மேல் அவர்கள் இன்னும் ஈர்ப்பை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So you all know, maximum people know this. Yes, devotion is the only way, but still we keep our attachment more than Krishna to others. பக்தி சேவையே நாம் இங்கிருந்து தப்பி செல்வதற்கு ஒரே மார்க்கம் என்று தெரிந்தால் கூட நாம் கிருஷ்ணரை தவிர மற்ற பௌதிகமான விஷயங்களின் மேல் அதிகமான பற்றை வளர்த்து கொண்டு அல்லது வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். So that another example, like sometimes we see brahmacharis, they give up everything, come to temple, and also only one intention, that to serve the Lord. But instead of serving the Lord, they try to do something else, and they develop their attachment towards material wealth, property, this and that, and that actually they by this their absorption increase, not Krishna than others. சில சமயங்களில் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு பிரம்மச்சாரிகளாக வருவார்கள். பகவானின் மேல் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், அவரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் வருவார்கள். ஆனால் இங்கு வந்த பிறகு சில காலம் கழித்து பௌதிகமான விஷயங்களின் மேல் அவர்கள் அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். கிருஷ்ணர் மேல் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக கோவிலுக்கு வெளியில் இருக்கும் அதிகமான பௌதிக பொருட்களின் மேல் அவர்கள் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். So number 4 is the bhakti shaitilya, means slackening of devotion. நான்காவது பக்தி சைத்தல்யா, அதாவது பக்தியை மொத்தமாக அறுத்தெறிவது. So that example given like a Gajendra. உதாரணத்திற்கு கஜேந்திர மோட்சம். Yes. So in the previous life of Gajendra, he was a devotee, but he was cursed by the Agastya Muni. But once he was cursed, he became so much absorbed in happiness and distress of the material world that he forgot the Supreme Lord completely. முந்தைய பிறவியில் கஜேந்திரர் ஒரு பக்தராக இருந்தார். அவர் அகஸ்த முனியால் சபிக்கப்பட்டார். அவர் சபிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் அவர் இந்த பௌதிகமான இன்ப துன்பத்தினால் அதிகமாக பாதிப்படைந்தார். இதன் காரணமாக அவர் பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் பக்தியை மொத்தமாக மறந்து போனார். So in the slaking of this bhakti shaitilya, that we see that sometimes devotees are so much concerned about this adidevika, adibhautika and adhyatmika than the Kṛṣṇa. சில சமயங்களில் பக்தர்கள் இந்த அதிதெய்வீக, அதிபௌத்திக, அதி ஆத்மிகா போன்ற விஷயங்களுக்கு கிருஷ்ணரை விட அதிகமான முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார்கள். So then what happened? They try to do something what they like, and they avoid something what they dislike.
இதன் பிறகு அவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள், தங்களுக்கு விருப்பமில்லாத செயல்களை தவிர்க்க நினைக்கிறார்கள். So when there is a service come for Kṛṣṇa, they give many arguments like, if you ask why you are not chanting 16 rounds, why not reading scriptures, why not doing service, they say that because sometimes they say what I can do, I have health issues, and I don't like praśādam problem, wife problem, there are many issues come. அது போன்ற பக்தர்களிடம் நாம் சென்று நீங்கள் ஏன் 16 சுற்றுக்கள் ஜெபம் செய்வதில்லை, பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுவதில்லை என்று கேட்டால் அவர்கள் அதற்கு பதில் கூறுகிறார்கள், என்னுடைய மனைவி பிரச்சனை செய்கிறார், எனக்கு வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கிறது, உடல் ஒத்துழைக்காமல் இருக்கிறது என்ற பல சாக்கு போக்குகளை அவர்கள் கூறுவார்கள். So they'll give many arguments only to avoid, because they don't have that complete devotion towards the Supreme Lord. அவர்களிடம் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பூர்ணமான பக்தி இல்லாத காரணத்தினால் அந்த பக்தி சேவை செயல்களை தவிர்ப்பதற்கு அவர்கள் பல காரணங்களை தெரிவிக்கிறார்கள். Yes. So that example is given like in Shatadhanu, that when one know that okay, I have a problem here, one has to work on this problem and try to discriminate, okay, if I do this, if I do that, then I cannot advance in spiritual life better. What is beneficial for me, what will help me to advance in spiritual, let us take that. If someone doesn't take it, then so it's not taken because of this previous life, maybe he has committed some offenses. ஒருவர் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அதில் தான் என்னென்ன தடைகளை சந்திக்கிறார், அவரிடம் என்ன குறைகள் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்த பிறகு அதை நீக்கிவிட முயற்சி செய்ய வேண்டும். எப்படி பக்தியில் முன்னேறுவது என்பதை அவர் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு அவர் செயல்படாவிட்டால் தன்னுடைய முற்பிறவி புர்ஜன்ம கர்மவினை காரணமாகவே இது போன்ற செயல்களை அவர் தவிர்க்கிறார். So it is this Satadhanu, he was learned and he had ability to discriminate that what is good, what is bad, but still he could not take it. He didn't decide that to take up the Osho Kṛṣṇa. So then for that reason he went to the hell. இந்த சததனு என்ற ஒரு நபரானவர் நன்கு சாஸ்திர ஞானத்தை பயின்றவர், அதோடு எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை நன்றாக தெரிந்தவர். இவ்வாறு தெரிந்த பிறகும் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையை ஏற்க மறுத்துவிட்டார். இதன் காரணமாக அவர் நரகத்தை அடைந்தார். So he said that even Shatadhanu, although he was learned and he had ability, could not reach Kṛṣṇa, instead went to hell. But the mouse, simply by doing aparat yukta bhakti, he got liberation because of he didn't have the power of discrimination. ஒரு எலியானது அபராத யுக்த பக்தி, அதாவது சரி எது தவறு என்று பிரித்தறியும் அறிவு இல்லாத பொழுது கூட அபராதத்தால் பக்தி செய்து கூட அவர் கிருஷ்ணர் அடைந்து விட்டது. ஆனால் இந்த நபரானவர் இவ்வாறு எது சரி எது தவறு என்று அதிகமாக தெரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரின் சேவையை ஒதுக்கிய காரணத்தினால் அவர் நரகத்தை அடைந்தார். So number 5 is bhaktyadi krita abhimanitvam, means the pride is arising because of performing long time devotional service. ஐந்தாவது முக்கிய காரணம், நீண்ட நாட்களாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால் ஒருவருக்கு எழும் தற்பெருமை மற்றும் அகங்காரமாகும். That example gives like a Daksha, Prajapati Daksha. உதாரணத்திற்கு பிரஜாபதி தக்ஷனை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So Prajapati Daksha, once he committed offense towards Lord Shiva. Because of that offense, next lifetime when he became the son of Praśyatas, that time also that offenses came again to him and he cursed Narada Muni. பிரஜாபதி தக்ஷன் சிவபெருமானுக்கு எதிராக அபராதம் இழைத்தார். அதன் காரணமாக அடுத்த பிறவியில் அவர் பிரச்சேதா குடும்பத்தில் பிறந்தார். அந்த பிறவியில் அவர் இருந்த பொழுது கூட அந்த அபராதம் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது. அதன் காரணமாக அவர் நாரத முனிவருக்கு சாபம் அளித்தார். So though in this last one, that abhimanitvam, when it comes, one always expect respect from others, because he thinks that I have made many devotees, I am many years in the devotional service, and I have made many temples, and also it's come like I have many followers, so everyone should respect me. அடுத்தது அபிமன்யுத்தம், அதாவது ஒருவர் நீண்ட காலமாக பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது நான் நீண்ட காலமாக பக்தியில் இருக்கிறேன், பல பக்தர்களை உருவாக்கி இருக்கிறேன், பல ஆலயங்களை கட்டியிருக்கிறேன், பக்தியில் பல சேவையை செய்திருக்கிறேன், எனவே அனைவரும் எனக்கு மரியாதை அளிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது. So when someone does these kind of things,
instead of absorbing Kṛṣṇa, actually he absorbed in thinking about this kind of things. His absorption is not going to Kṛṣṇa, his absorption is going to this criticizing and others. இது போன்ற நிலையில் ஒருவர் செயல்படும் பொழுது அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் மனதை தியானிக்காமல் அந்த மனதை இது போன்ற விஷயங்கள் மேல் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதற்காகவே பயன்படுத்துகிறார். So it is said that this thinking of Kṛṣṇa at the time of death doesn't happen. Those who committed offense previous life or in this lifetime. ஒருவர் இந்த பிறவியிலோ அல்லது முந்தைய பிறவிகளிலோ அபராதம் இழைத்திருந்தால் அவரால் இறக்கும் தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. That example is given Ajamila in Jiva Goswami mentioned in Krama Sandarbha. கிரம சந்தர்ப்பாவில் ஜீவ கோஸ்வாமி இதற்கு அஜாமலின் உதாரணத்தை கொண்டு விளக்குகிறார். He said that Ajamila was a devotee in previous life. Because of committing offense, he had to accept the wife of prostitute. அஜாமிலன் முந்தைய பிறவியில் ஒரு பக்தராக இருந்தார். ஆனால் அபராதம் இழைத்த காரணத்தினால் அவர் ஒரு அடுத்த பிறவியில் விலைமாதுவின் மேல் ஈர்க்கப்பட்டார். So when he became free from the offense by suffering, then only he could remember the Kṛṣṇa at the time of death. அவர் துன்பத்தை அனுபவித்து அந்த அபராதத்திலிருந்து வெளியேறிய பிறகுதான் இறக்கும் தருவாயில் அவரால் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடிந்தது. So that's why you see that Srimad Bhagavatam Canto 6, chapter 2, 32 and 33 verse is all Ajamila show his gratitude towards the Lord. He was saying that maybe I have done some good activities because of that I was able to remember the Lord. இதன் காரணமாகவே பாகவதத்தில் அஜாமிலன் பிரார்த்திக்கிறார், நான் ஏதோ நல்ல செயல்களை செய்திருக்கிறேன், அதன் காரணமாகவே எனக்கு பகவானின் நினைவு வந்தது என்று அவர் கூறுகிறார். And also he was saying the Lord became very merciful to me because of that I am able to remember the Lord at the time of death. அவர் கூறுகிறார், பகவான் என் மீது மிகுந்த கருணையோடு இருக்கிறார், அதன் காரணமாகவே என்னால் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைக்க முடிந்தது என்று கூறுகிறார். So that's why it is actually going back to God, it is very simple. By remembering Kṛṣṇa is also simple. But when we commit offense towards the devotees or other conditioned soul, it became obstacle in our own spiritual life. பரமபதத்தை அடைவதும் எளிய வழிமுறைதான். பகவான் கிருஷ்ணரை இறக்கும் தருவாயில் நினைப்பதும் சுலபமான விஷயம்தான். ஆனால் பக்தருக்கோ பக்தி சேவைக்கோ ஒருவர் அபராதம் இழைக்கும் பொழுது இறக்கும் தருவாயில் இது போன்ற பகவான் கிருஷ்ணர் நினைப்பது அந்த நபருக்கு மிகவும் கடினமான விஷயமாகிறது. Hare Krishna. So it is, hope it is helpful. Any question? Please let me know. Hare Krishna Prabhu, yesterday also I asked this question that a devotee sometimes he is having very good material qualities and similarly he may have some bad qualities. So should we criticize those bad qualities and praise those good qualities of a devotee? Material quality. ஒரு பக்தரிடம் நல்ல பௌதிக குணங்களும் இருக்கலாம், தீய பௌதிக குணங்களும் இருக்கலாம். அந்த நல்ல குணங்களை பாராட்டி தீய குணங்களை நாம் குறை கூறலாமா? Prabhu, in this purport it's explained by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He said that rather than trying to separate condition by material distinction, one should bring them together to chant. One should not criticize their good and bad qualities at all in the material world. Because this is all because of the gunas only. பௌதிகமான உலகத்தில் நல்லது தீயது என்று ஒரு பாகுபாடு பார்க்க கூடாது. ஏனென்றால் அனைத்துமே இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடியவையாகும். So it is said it should not become absorbed in good and bad qualities of the material platform. எனவே பௌதிக தளத்தில் நல்லது தீயது என்று பாகுபாடு பார்க்கும் நிலையில் ஒருவர் மூழ்கிவிடக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. So in the material world, good also bad, bad also bad. Both are bad only. பௌதிக உலகத்தில் நல்லது தீயது இரண்டுமே தீயதுதான். It's only for time. Sometimes good is act as the good, but sometimes bad also act as a good. காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் சில சமயங்களில் நல்லதும் நல்லதாக செயல்படும், தீயதும் நல்லதாக செயல்படும். But still one should make some distinction that yes, this is happening because of this gunas.
ஆனால் ஒருவர் இது அனைத்தும் முக்குணங்களின் தாக்கத்தினால் ஏற்படுகிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Yeah, in the purport he said that in other words, one should distinguish between material and spiritual. One should distinguish. Yes, this is material, this is spiritual. Other reason, how will he advance? How will he choose that what I supposed to, what I suppose should not accept? How is it difficult for him? ஒருவர் பௌதிகமானது மற்றும் ஆன்மீகமானது இரண்டிற்கும் இடையில் பாகுபாடு பார்க்க தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது என்பதை நன்கறிவார். அதன் மூலம் அவர் பக்தி சேவையில் முன்னேறுவார். For that there is scriptures, and what scriptures say, what acharyas say, we should follow that. இதன் காரணமாகவே சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆச்சாரியர்களின் உபதேசங்களையும் ஒருவர் கடைபிடிக்க வேண்டும். Yes. Harival. So in the Bhagavad Gita, Lord Kṛṣṇa says that deviated gunamaya. So this is a divine energy of mind. Yes. But at the same time, we say this Maya is like a witch and pishachi and all those things. So why do we say both things about Maya? பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் தெய்வீக ஏஷா குணமயி, இந்த மாயை என்னுடைய தெய்வீக சக்திகளில் ஒன்று என்று கூறுகிறார். ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் மாயை ஒரு பிசாசு போன்றது என்றும் குறிப்பிடுகிறோம். ஏன் இவ்வாறு மாயையை நாம் இரண்டு வகையான கண்ணோட்டங்களில் பார்க்கிறோம்? So this Lord's Maya is acting in this material world like a witch, only to keep the conditions of those who are away from the Lord, to keep them in the material world. இந்த பகவானின் மாய சக்தியானது பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பிசாசை போலதான் செயல்படுகிறது. ஏனென்றால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை பகவானிடமிருந்து பிரித்து வைத்திருக்கும் பணியில் அது ஈடுபட்டுள்ளது. So actually Lord didn't criticize anything about the Maya. Lord said, yeah, it's my energy, but it is very difficult to overcome. But there is also a way to come out if you surrender unto me. பகவான் மாயை குறை கூறவில்லை. அவர் கூறுகிறார், மாயையும் என்னுடைய சக்தி தான், ஆனால் அதை மீண்டு வருவது மிகவே கடினம். யார் ஒருவர் என்னிடம் சரணடைகிறாரோ அத்தகைய நபர் வெகு எளிதாக அதை மீண்டு வரலாம். And also Kṛṣṇa said this Maya also is very attractive. It's not that it's ugly or people don't like her. It's very attractive, and because of her attractiveness, it bewilders everybody in the material world. இந்த மாயை மிகவும் வசீகரமானது, அது அருவருப்பானது கிடையாது. அந்த வசீகரத்தின் காரணத்தினால் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரையும் அது திகைப்பில் ஆழ்த்துகிறது. So it is not the problem of the Lord, it's not the problem of the Maya, it's the problem of the Jiva, because they are bewildered by seeing the attractiveness of the Maya. இங்கே பிரச்சனை பகவானிடமும் இல்லை, மாயையிடமும் இல்லை. பிரச்சனையானது மக்களிடம்தான் இருக்கிறது. ஏனென்றால் மக்கள் தான் மாயையின் பல வசீகர தோற்றத்தை பார்த்து திகைப்படைகிறார்கள். Yes, bro. He's asking, Duryodhana made so much decoration arrangement for Kṛṣṇa purpose only, no? So then why it's become wrong? துரியோதனன் கிருஷ்ணருக்காகவே பல ஏற்பாடுகளை செய்தார். அவ்வாறு இருக்கையில் அது ஏன் தவறான செயலாக ஆனது? But what was the intention of Duryodhana behind this? That one have to understand. That the intention was that only to keep Kṛṣṇa, to take Kṛṣṇa in their own side, so that he can own the war very easily. இந்த ஏற்பாட்டிற்கு பின்னால் துரியோதனின் நோக்கம் என்ன என்பதை ஒருவர் சரியாக கவனிக்க வேண்டும். துரியோதனின் நோக்கம் கிருஷ்ணரை தன் பக்கம் இழுத்துக் கொள்வது, அதன் மூலம் மொத்த உலகத்தையும் ஆட்சி செய்வது. இதுவே அவரின் நோக்கமாக இருந்தது. It was not actually love, it was show of love. But so also he pleased Kṛṣṇa, no, by arranging no things. Kṛṣṇa kingdom doesn't become pleased by the show of love, he become pleased by real love. உண்மையில் துரியோதனன் கிருஷ்ணரின் மேல் அன்பு கொள்ளவில்லை, மாறாக அன்பு கொண்டிருப்பது போல் போலித்தனமாக செயல்பட்டார். தன்னுடைய சுயநல நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே பகவான் கிருஷ்ணர் போலித்தனமான செயல்களால் ஈர்ப்படைவதில்லை, மாறாக உண்மையான பக்தி சேவையில் தான் அவர் ஈர்ப்படைகிறார், மகிழ்ச்சி அடைகிறார். Hare Krishna. Bro, in the last part of the purport is said that a third class devotee, he separates the people from rich, black, white. Yeah. So my question is that, so can we consider a person who has pride in devotion, so can we consider him as a third class devotee as well? Because he has so much pride that he is
constructed so many temples and he has so many followers, etc. மூன்றாம் தர பக்தர் பல வகையான பாகுபாடுகளை பார்க்கிறார். சிகப்பு, கருப்பு என்று பல பாகுபாடுகளை பார்க்கிறார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். எனவே அகந்தையில் இருக்கும் பக்தரை, தற்பெருமையில் இருக்கும் பக்தரை மூன்றாம் தர பக்தராக நாம் கருதலாமா? Actually, the last paragraph, sometimes we see in ISKCON also, very common. He is a Tamil devotee, he is a Bengali devotee, he is a Hindi devotee, he is white, he is black. This kind of things in ISKCON also very common. இஸ்கானில் கூட நாம் பார்க்கிறோம் சில சமயங்களில் பக்தர்களிடையில் அவர் தமிழ் பக்தர், அவர் பெங்காலி பக்தர், அவர் கருப்பர், அவர் சிகப்பர் என்ற பாகுபாடுகளை பக்தர்கள் செய்கிறார்கள். But they give designation of Bengali, Hindi, but they don't see the bhakta, they don't see that. அவர்கள் மொழியின் அடிப்படையிலே மக்களை வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார்கள். அவர்களும் பக்தர்கள் தான் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் பார்ப்பதில்லை. So what is happening here, we can say them because they are not able to still come out from their own position after hearing lot of glories of Kṛṣṇa. They are still remain their own position, own world. இது ஏன் நடக்கிறது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை பற்றி பல வகையான செய்திகளை கேட்ட பிறகும் அத்தகைய மக்களால் தங்களுடைய பௌதிகமான அடையாளங்களை கைவிட முடியவில்லை. அவர்களுடைய பௌதிகமான அடையாளத்தை வைத்துக் கொண்டே அவர்கள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். Unfortunately, in this spiritual world, there is no Bengali, there is no Tamil, there is no Hindi, there is no Sanskrit, nothing. Only one devotee of Kṛṣṇa. ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை பங்காளி மொழியோ தமிழ் மொழியோ அல்லது கருப்பு சிகப்பு பாகுபாடோ இல்லை. அங்கே ஒரே ஒரு தகுதிதான் இருக்கிறது. அனைவருமே பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள். Hare Krishna. I have another question. So these hypocrites, yes, who show themselves as doing bhakti, so they face so many obstacles when they do bhakti. So can we consider that they are doing aparadha to Kṛṣṇa? Like aparadha, because they're going away from Kṛṣṇa. They didn't do opera right now, they are not doing right now, but they did before, because of the result is coming like this right now. இந்த போலித்தனமான பக்தர்கள் தங்கள் பக்தி சேவையில் பல தடைகளை சந்திக்கிறார்கள். இதன் ஏன் நடக்கிறது என்றால் அவர்கள் அபராதம் இழைக்கிறார்கள் என்று நாம் கருதலாமா என்பது கேள்வி. அதற்கு பதிலானது அவர்கள் தற்பொழுது அபராதம் இழைக்கவில்லை, முந்தைய பிறவிகளில் அவர்கள் அபராதம் இழைத்திருக்கிறார். அதன் காரணமாகவே அவர்கள் இவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் இந்த பிறவியில். But they are trying right now, but not able to come out because of that offense they did in this lifetime or previous lifetime. அவர்கள் இந்த அபராதத்திலிருந்து வெளியேற கடுமையாக முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்களால் அவ்வாறு வெளியேற முடியவில்லை. இதன் காரணம் அவர் இந்த பிறவியிலோ அல்லது கடந்த பிறவிகளிலோ அவர்கள் செய்த அபராதமாகும். Aparadha yukta, that they have to chant continuously, or they have to go to the person whom they have committed offense. That's why every day we offer Vaishnava pranam. Vaishnava pranam Banchakalva, every day we offer that knowingly, unknowingly, if we commit any offense, and with gratitude, with repentation, that please forgive us. That is the only remedy. இதன் காரணமாகவே நாம் மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த அபராதங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தினசரி காலையில் அந்த வாஞ்சா கல்பத்தருபசி என்று கூறுவது இந்த பொருளையே குறிக்கிறது. That's why you do this in this life also, correct? Yes. I'm not hearing. Hare Krishna. Just 1 minute, yes. Despite committing so many offences in the past lives, can we consider that Kṛṣṇa is so merciful that he has given the human life in this birth? Of course, he has, because no. பல அபராதங்களை முந்தைய பிறவிகளில் நாம் செய்திருந்தாலும் பகவான் மிகுந்த கருணை வாய்ந்தவர் என்ற காரணத்தினால் இந்த பிறவியில் நமக்கு மனித சரீரத்தை தந்துள்ளார் என்று நாம் கருதலாமா? Yeah, actually, who has a devotion in his heart, maybe he has some fault or anarthas, but they don't take animal life or other lives. They get the human body only. But problem is that they will struggle. மனதில் பக்தி இருக்கும் நபர்கள்
மிருக சரீரத்தை பெறுவது கிடையாது. பொதுவாக மனித சரீரம் தான் பெறுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களிடம் அனர்த்தங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் பக்தியில் முன்னேற கஷ்டப்படுகிறார்கள். So, but you might say, okay, we see like Bharat Maharaj, Gajendra, how got the animal body? Because they were cursed. ஆனால் நீங்கள் கூறலாம், கஜேந்திரன் மற்றும் பரத மகாராஜர் போன்றவர்களுக்கு மிருக சரீரம் கிடைத்துள்ளதே என்று. அவர்கள் சபிக்கப்பட்டார்கள். Yes. Any online question, Prabhu? Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. Jagannath Das reading online questions. Prabhuji, very wonderful class. So here are the online questions. What is the difference between the results of offense and sin? How do they manifest differently in a person's life? அபராதத்திற்கும் பாவத்திற்கும் உண்டான வேறுபாடு என்ன? அதனால் இது இரண்டிலும் ஒரு அடையும் விளைவில் அவருக்கு அந்த விளைவில் இருக்கும் வேறுபாடு என்ன? அது ஒவ்வொரு நபருக்கு ஏற்றாற்போல் வெவ்வேறு விதமாக வெளிப்படுகிறதா? See, aparada and sin is completely different. Sin become aparada when knowingly done. But if unknowingly someone do something, is no more aparada, it is a sin. அபராதமும் பாவமும் வேறு வேறான விஷயங்கள். பாவங்கள் தெரிந்தே செய்யப்பட்டால் அபராதமாகும். ஆனால் தெரியாமல் செய்வது பாவம் என்று கருதப்படுகிறது. Example like, see, take example like meat eater. See, someone eating meat, he doesn't know, it come under sin. But after knowing that meat eating is a sin, when someone still eat, and it becomes offense that time. உதாரணத்திற்கு மாமிசம் உண்பவர்களை எடுத்துக்கொள்வோம். மாமிசம் உண்பது பாவம் என்று தெரியாமல் அவர் உண்ணும் வரை அது பாவமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் அது பாவம் என்று தெரிந்தே அவர் உண்டால் அது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. And how after committing offense, these ones show all the symptoms that already I explained. These 5 symptoms especially. அபராதம் இழைத்த பிறகு ஒருவர் நான் மேலே விளக்கிய 5 அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறார். Yes, bro. Hare Krishna. Prabhuji, next question. Gopis and Rukmini, they got Kṛṣṇa worshipping Kartiyayani. How do we understand this? கோபிகளும் ருக்மிணி தேவியும் காத்யாயன தேவியை வழிபட்ட பிறகே பகவான் கிருஷ்ணரை அடைந்தார்கள். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Actually, it is said that Katyayani is not that Durga Devi. It is actually Yogamaya only. உண்மையில் காத்யாயனி தேவி துர்கா தேவி அல்ல, அவர் யோகமாயை ஆவார். So Yogamaya is a Swarupa Sakti of the Supreme Lord. யோகமாயை பகவான் கிருஷ்ணரின் ஸ்வரூப சக்தியாகும். So by worship the Swarupa Sakti of the Supreme Lord, they can get Kṛṣṇa. பகவானின் ஸ்வரூப சக்தியை வழிபடுவதன் மூலமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை பெறுவார்கள். Similarly, we are also worshiping Srimati Radharani, who is the Swarupa Sakti of the Supreme Lord. So we are also worshiping her and to try to get Kṛṣṇa. நாமும் பகவானின் ஸ்வரூப சக்தியாகிய ராதாராணியை வழிபட்டு கிருஷ்ணரை அடைய முயற்சி செய்கிறோம். So there is no wrong. It's okay. இதில் எந்த தவறும் இல்லை. இது ஏற்புடைய செயல்தான். Because if one want to get Kṛṣṇa, definitely one has to take shelter of Swarupa Sakti only. That is the only option. No option. ஒருவர் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் அவர் கண்டிப்பாக ஸ்வரூப சக்தியின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும். இதை தவிர அவருக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை. Yes, bro. Hare Krishna. Prabhuji, does it mean that Kartiyayani, because of their devotion to Kṛṣṇa, she has manifested as Swarup Shakti? காத்யாயனி தேவி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்த வழிபாடு காரணமாக ஸ்வரூப சக்தியாக வெளிப்பட்டார் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? Because Swarupa Shakti also of the Lord also want to serve Kṛṣṇa always. So definitely, see, in Maya, although is troubling the conditioned soul in the material world, but when same Maya appeared in front of the devotees, it will not trouble the devotees. Instead, it will help the devotees. ஸ்வரூப சக்தியும் பகவானின் சேவகனாகவே செயல்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு மாயாதேவி எடுத்துக்கொள்வோம். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அது மிகுந்த தொல்லைகளை தருகிறது. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு மாயாதேவி உதவி செய்கிறது. That Purport example given like this electricity. That electricity,
someone using as a AC and someone using for cooking. Same thing, same electricity. Similarly, same Lord's energy, Swarpa Shakti. So when it acts for the non-devotees, it is a Maya, but when it acts for the devotees, it is a Swarpa Shakti. இதற்கு உதாரணமாக மின்சாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். மின்சாரம் ஒரே பொருள் தான். அதை வைத்துக்கொண்டு அதை சூடுபடுத்தவும் பயன்படுத்தலாம், குளிர்சாதன பெட்டியாக பயன்படுத்தலாம். அதே போல்தான் சுரூப சக்தியும். அது பக்தர்களுக்கு ஒரு மாதிரி செயல்படுகிறது, அபக்தர்களுக்கு ஒரு மாதிரி செயல்படுகிறது. Yes, bro. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. There are 42 people online. Hare Bol. Hare Krishna. 1 minute. Prabhuji is sitting next to me is asking if sin has a greater punishment or aparadha has a greater punishment. பாவத்திற்கு அதிகமான தண்டனையா அல்லது அபராதத்திற்கு அதிகமான தண்டனையா? See, sin can be destroyed simply by chanting once Hare Krishna Mahamantra, but aparadha cannot be destroyed simply by chanting once Hare Krishna Mahamantra. பாவங்கள் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே அழிக்கப்பட்டுவிடும், ஆனால் அபராதங்கள் அவ்வாறு அழிக்கப்பட முடியாது. So you can understand which is more dangerous. எனவே எது மிக ஆபத்தானது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Not the sin, aparadha. அபராதமே மிக மிக ஆபத்தானது. 1 minute. Last question. Yes. Prabhu, you were mentioning that Maya Devi helps the devotee to advance in Krishna consciousness. So, what devotee exactly are you mentioning, Prabhu? Because we see so many devotees, they tend to fall off. So, what devotee are you exactly mentioning? மாயாதேவி பக்தர்கள் பக்தியில் முன்னேற உதவி செய்கிறார் என்று கூறினீர்கள். இங்கே எத்தகைய பக்தரை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது? ஏனென்றால் பக்தர்களில் பல வகையினர் இருக்கிறார்கள், பல நிலையில் பக்தர்கள் இருக்கிறார்களே, இதில் எந்த பக்தரை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? That example you can see from the Gopakumar. That what happened to Gopakumar? He went to this Tripura, there is one temple is there, and he was thinking about Kṛṣṇa, and he slept in the temple. The temple is I think what is it? Kamakya. This is the temple of the Durga only. Kamakya temple. He slept in the temple by thinking Kṛṣṇa. So Durga Devi came in his dream that, oh, you want Kṛṣṇa, so you go there, go to Vrindavan, go to Govardhan. There you will see. Actually, first he went to Haridwar. From there he came to Vrindavan. So see, here is helping. ஒருமுறை கோபகுமார் அவர்கள் துர்காதேவியின் ஆலயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைத்தவாறு உறங்கிவிட்டார்கள். அப்பொழுது கனவில் தோன்றிய பகவான் துர்காதேவி, நீ விருந்தாவனம் செல் என்று அறிவுறுத்தினார். எனவே ஒரு வகையில் மாயையானது பக்தர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவுகிறது. So if one has a really service attitude without any hypocrisy, without having any tendency to enjoy the material world, definitely Durga Devi will help us. But not that. Yes. ஒருவிடம் போலித்தனம் மற்றும் பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற உண்மையில் ஆசை இல்லாமல் இருந்தால் அவர் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு நிச்சயமாக துர்கா தேவி உதவி புரிவார். But not that person wants to stay in the material world, simultaneously wants to serve the Lord also. So Durga Devi will act both way for him. Will travel also, will keep obstacles also, and little bit help for his. He has to do it. ஆனால் ஒரு நபர் பௌதிகமான பட்டுகளை வைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபட்டால் துர்கா தேவி அந்த நபரிடம் 2 வகையில் செயல்படுவார். அவர் பக்தியில் நிறைய தடைகளை கொடுப்பார், அவர் இந்த உலகத்தில் பௌதிக வாழ்க்கையிலும் பல கஷ்டங்களை அனுபவிப்பார். Yes. Gantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Thank you so much for giving opportunity to understand this philosophy. Hare Krishna.